Morning guys, next level live. Today is going to be a simple, quick video just explaining to you guys something sad that's going to happen this week. And the sad thing is the birds are not going to fly for about 5 to 7 days. I'll get more into details, the reason why. But in Spanish, I will say the videos now in Spanish and in English, so now I'm going to say it in Spanish. Hoy vamos a hacer un video bien cortito y voy a explicar porque no voy a soltar los palomos por 5 a 7 días. Entonces me da poquita, ¿cómo se dice? Tristeza. No puedo soltar los palomos por unos 5 a 7 días y ahorita les voy a explicar la razón. So, como pueden ver, as you guys can see right here, I left the trap door open. I left the trap door open so all the birds could come out and come back in and out. La razón que no voy a poder soltar los palomos es porque ya no tengo palomos. Vino un robalonches y se robó todos los palomos. No se crean. Pero miren. Ok. So, la razón que no voy a poder soltar los palomos por, como les digo, 5 o 7 días es porque tengo como unos 15 pichones aquí adentro que no se han aclimatado. Entonces estará muy difícil agarrar cada palomo con esa banda, el que tiene azul, rosita y amarillo. Como de cuenta, como este aquí, ese tiene azul, rosita, naranjado y verde. Este palomo viene de vacas flacas, se lo dio mi tío y mi tío me lo dio a mí para yo volarlo. Como este también es el de atrás, es un cafecito. ¿Verdad? Tiene rosita, entonces ese yo creo que tal vez no lo voy a dejar volar tampoco porque ese pelo lo crié y viene de vacas flacas. Que diga, de este Víctor Castañedas, como ese también. Yeah. So I was saying, guys, I won't be able to release the birds for about 5 to 7 days. The reason is because you see all the birds that have big pink bands like that, pink and blue. I just put them on my loft yesterday night, so they won't be able to get trained so quick. So it's gonna be hard to grab each single bird that have the pink bands and put them in a different cage, and then let the ones that could fly, you know. So I'd rather just keep all of them in here and let them go inside here. Let them go in and out. Por eso es la razón, como les digo, tengo muchos palomos que son pichones, como unos, no sé si como 15 o 20 que no están entrenados. Y la neta es una chinga agarrando cada palomo que tenga esas banditas, ponerlas en una cesta, dejar volar los otros. Entonces mejor lo que voy a hacer es dejarlos aquí adentro por unos 5 días. Y ya en los 5 días, abrirles, bañarlos primero, que se bañen machín. Les dejo esta madre abierta y que salgan todos a volar, y el que se quede y el que no, pues bye, ¿verdad? So I was saying, guys, it's just gonna be a hassle if I grab each bird with the pink band, yellow band, put them in different baskets, and let the ones that could fly. So I said, you know what, F that, I'm just gonna leave them in here for about 5-7 days, give them good nutrition, and just trap train other ones with, you know, the baby pigeons, because I have about 15 to 20 birds in here. So I'm gonna let them trap train their own selves, so like here. And in 5 to 7 days, let them shower themselves, right? And then open this big door here, right? Open it, let the birds fly, and
whichever bird leaves can leave, and whichever birds want to stay can stay, because at the end of the day, I'm not gonna be able to raise those 15 baby pigeons for the young bird because it's already too late. I'm gonna have them for the old birds. All right, guys. Guys, so that's the end of the video. My trap trained them about 3 times. Try to put as much as of the new ones to go inside the trap door. And then once the ones that are already used to the cage, to the loft, they come back inside quick. So they saw them for a couple of times, so that should be good. And in Spanish now, ahora viejones, entonces ya lo hice como 3 veces. Puse los palomos nuevos en esta trampera, y miraron los adultos, los más grandes, que digan, los palomos más grandecitos, que se metieron por las trampas. Entonces yo digo que se van a aclimatar en unos 4 o 5 días. Pero como les digo, el que no se quede, pues que se vaya. No le gustó el palomar, no puedo hacer nada. Viejones, hasta el otro video. Por favor, se hacen subscribe, le hacen like al video, y voy a subir un poquito más de videos de lo que yo sé de palomos, ¿eh? Hasta rato.